Hi, where are you from? India. India. This is the real one or? Yeah, the real one. And then we have the Malaysia ginseng from Kuala. This one we call it honeymoon chocolate. Honeymoon chocolate. If you have girlfriend, you can buy this one. Okay. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேயர்களே. நம்ம இப்போ மலேசியாவில் நிறைய இடங்களை பார்த்துட்டோம். பட் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இது வரைக்கும் நீங்கள் யார்கிட்டையா சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மக்களே? இப்போ நம்ம போகிற இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க மலேசியாவில். அண்ட் இங்கே வந்து இவங்களே சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நிறைய ஸ்டோர்ஸுக்கு வருதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியான சாக்லேட்ஸ் வேணும்னா இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து இங்கே எப்படி சாக்லேட் பண்ணுறோன்றதையும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். Hi, where are you from? India. India. Yeah. Okay, so this one is the real cocoa fruit. Okay, we take it. Take it from the trees outside there. If you want, you can take a picture. You can touch it. You can try to touch the real one. Okay, and then this one is not the real one. If we cut to the half, you can see that the cocoa seeds is white color. Okay, and then the taste is very sour. And then we take off the seeds drying under the sun for 14 days. It will become the cocoa beans. This one is the real cocoa beans. Okay. And then inside the cocoa beans, we extract two ingredients. One is the cocoa butter to do the makeup product, lipstick, body lotion, and then it's very good for our skin. You can try to touch. It's like the body oil. Yeah, you can try to touch. This is the real one or? Yeah, the real one. And then one more thing is the cocoa mask to do the dark chocolate. It's very good for our hearts. You can try to smell. The real one. And then the cocoa butter, you add some sugar, some milk powder, it will become the white chocolate. And then the cocoa mask, we didn't put the milk powder. We only add little bit of sugar, and then it will become the dark chocolate. Okay, so how we do the milk chocolate? These two ingredients mixed together. Add some sugar, some milk powder, and then you bring it in the machine for 18 hours. It will become the milk chocolate. Okay. And this one is our bestseller chocolate tiramisu, the white chocolate. If you don't like the sweet, we have the less sugar. This one the dark chocolate, less sugar. Later you can try inside there. We have the free taste. Okay. Free sample கொடுத்தாங்க சாப்பிடுறதுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுங்க. And then we have the durian Malaysian fruits. You tried the real fruit before? Durian. No. It's very smelly, but that is very tasty. Later you can try inside there. Yeah. And then we have the spicy chocolate. This is the chili chocolate. Chili chocolate. Yeah, spicy. You can buy for your enemy, you can buy for your boss. And then we have the Malaysia ginseng from Kuala. This one we call it honeymoon chocolate. Honeymoon chocolate. If you have girlfriend, you can buy this one. Okay. And then if you are a diabetes person or you want to diet, you can buy the dark chocolate. This one only contain minimum of sugar, and then it's very good for our heart. Low sugar. And then our chocolate do not need to put in the freezer. It won't easily to melt, or it won't easily broken. Okay, I show you. ஸோ இங்கே நமக்கு ரொம்ப நல்லா எப்படி சாக்லேட் பண்ணுறாங்கன்றத சொல்லியிருந்தாங்க. நமக்கு நிறையாவே விஷயங்கள் தெரிஞ்ச மாதிரியாக இருந்துச்சு சாக்லேட்டை பற்றின சில நாலேஜ். அண்ட் இந்த ஸ்டோரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மினிமம் நமக்கு ஒரு 500 ருபீஸாவது வந்துடும் எந்த சாக்லேட் எடுத்திங்கனாலும். பட் இருந்தாலும் குவாலிட்டியில் அடிச்சிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் நாங்கள் இங்கே ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ண சாக்லேட்னால் இவங்க வந்து ஸ்ட்ராபெரி உள்ளே வச்சோமா ஒரு சாக்லேட் ஒன்று காமிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் அது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. உள்ளே வந்து ரியல் ஸ்ட்ராபெரி வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் டேஸ்ட்டுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். அட்டகாசமாக இருந்தது. அண்ட் மற்ற சாக்லேட்டுமே ஓகே எல்லாமே நல்லா தான் இருந்தது. பட் இது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க
டூரியன் சாக்லேட்டும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ டூரியன்றது நமக்கு மலேசியாவில் விளையக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ரூட். அண்ட் அந்த ஃப்ரூட்டில் பண்ணுற சாக்லேட்டுமே இவங்க வச்சுருந்தாங்க. அதுவுமே நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ண எங்களுக்கு வழக்கமாக டியூரியன் அந்தளவுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதனால் நாங்கள் எடுக்கலை. உங்களுக்கு மேபி டியூரியன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த சாக்லேட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இவங்க வந்து இங்கே குக்கீஸுமே வச்சுருக்காங்க. குக்கீஸோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15,000 பக்கம் வருது. 15,000னா நம்ம ஊர் காசு 300 பக்கம் வரும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையாவே ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சாக்லேட்டில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் மலேசியா வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த கடையோட லொக்கேஷனே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்.